Salamlar, bugünləri canlı yayımımızı yenidən eləmək qərarına gəldik və bugünləri Qana şəhərindən Roberta xanımla Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramı haqqında danışacağıq. İndi hal-hazırda Roberta xanım buradadır və biz çalışacağıq ki, Roberta xanım bizim canlı yayımımıza qoşula bilsin ki, biz ana dilimizdə də tərcümə olunacaq. İndi hal-hazırda biz Roberta xanımı salamlayırıq. Hello, Roberta, how are you? Fine, thanks. It's so nice to have you here. And I'm really impressed about the work you're doing. Oh my gosh, thank you so much. Well, I would like to tell you that all the conversation will be translated into our native language so that conversation is interesting and at the same time would give an opinion about the Jolly Learning program, and they would understand what is it, why use it. You know, we started this 15 minutes talk with authorized Jolly Phonics trainers like about 1 month ago, and we welcomed so many trainers from all over the world, from India, Nigeria, and etc. And today we are having one more from Ghana, and this is really interesting. Roberta, tell us about yourself. Roberta is a professional teacher. She's also a Jolly Phonics trainer. I've been in this is my 11th year of being a Jolly Phonics professional trainer. And I've been a school teacher for so many years. I actually started teaching in 1996. And I've had a lot of encounter with teachers. I've done both government school and private school as well. And right now, my focus is on helping children who have learning challenges, especially reading challenges, using the Jolly Phonics and the Jolly Grammar. And I support teachers with coaching, especially teachers who have the Jolly Phonics over the years, who are struggling to effectively teach. So I support them in private schools and in government schools. I still do training. I do training in both government schools and private schools when I'm invited. I was from 2012, I started the Jolly Phonics project for the government schools. And with the support of Jolly Learning Press, I did the pilots, and eventually in 2017, we started the rollout. So we've done Jolly Phonics for about 3/4 of the country, government schools, 3/4 of the country. We've trained about 19,000 teachers and officials. And our focus at the time, yes. Did you say yes, 19,000? Wow. And our focus at the time with the project that we did was with the kindergarten level. Because in Ghana, we have both, our school starts from kindergarten 1. And then progresses to kindergarten 2. And after kindergarten 2, the children progress to primary 1. As compared to other places where I've noticed most of their schools are starting from primary 1. So we took the project to the kindergarten level so that the foundation will be solid for the children to build it up. Then they can progress smoothly into the primary section. We officially ended the project in 2019, but before the project ended, I can confidently say that we are, including myself, we are 19 professional trainers in Ghana. 19, 19. How many did you say? Yes, we are 19 professional trainers at the moment. And all these, most of these professional trainers are teachers that are in the classroom teaching. So when we started the pilot, what I did was to look out for teachers who were effectively teaching the Jolly Phonics in the classroom. And I'm talking about government school teachers, because that was where my focus was. And that's what I wanted to do to encourage the teachers to give up their best.
So those who had experience over more than 3 years, I recommended them to Jolly Learning, and they became trainers. And still teachers in the classroom who are effectively teaching, and most of them are doing trainings as well in the various districts that they are in. Yes. So my focus now, like I said, is to support the children who are struggling. We have children who are struggling to read. We have a lot of private schools, but individual children are really struggling to catch up with the majority in the classroom. So I get parents calling me, and then I offer help to such children. And I also do trainings for private schools a lot, especially when the government school project ended. But before the government school project even ended, we were still having training for private schools, where once a year our distributor, the Jolly Phonics distributor, will advertise for private school teachers who are interested to learn the Jolly Phonics to all commute at a point. And then it goes for a fee though. So we'll do the training for them. And that's how the Jolly Phonics started spreading into the private sector. So private schools call us individually as trainers. We go there to do the training for them. And some of them go further, and we do coaching for the teachers so that they can effectively apply the concept. And I went further to encourage the private schools to have training for parents, because I realized that it was a teamwork between teachers and parents. And if we train the teachers, and because the Jolly Phonics is somehow new to parents, because they've been so used to the ABCD method, when teachers are doing the Jolly Phonics in the schools, parents are like, what are children doing? We got parents asking, why are my children coming home and doing this? What sign language is that? Exactly. So over the years, schools that I have worked in, I've tried to encourage them to enroll parents. So we have a one-day training for parents, so that we encourage the parents to support the children at home with whatever concept the teachers are doing in the schools. And it's been really remarkable to see the joy of parents. Sometimes parents call you individually that they want to do the training because their children are in schools that are doing the Jolly Phonics, and they don't seem to know what is happening. So they want to support. And they come willingly, and we do the training for them. And it's been both online and physical trainings. It's been good. It's been good. And one thing that I also encourage the parents to do is not just to do the Jolly Phonics for the children and then just pick any book for the children to read. So I guide them to go in for the decodable readers, the Jolly Phonics decodable readers. So we introduce them to the distributor, and I work hand in hand with the distributor a lot, so that the parents will always get access to the books and the materials. And also for the government sector, what I encourage them to do is, as much as the Jolly Phonics books and materials are outstanding, sometimes you go to some villages and they cannot afford. And some of them do not even have access to cardboards to make flashcards. So we try to make good use of the materials in the environment. And like I was sharing with somebody just last week, I went to a place typically in the northern region where the teachers could not even get bottle tops. Just simple bottle tops for us to write our sounds on and have fun activities. But we decided to use leaves. So we just went outside, we plucked the leaves from the tree, and then we wrote our sounds on them. And we started having fun. Sometimes we use stones. And I mean, doesn't matter what kind at all. The important thing is, what do I have in my environment that I can put to good use to let learning take place? Okay? And the key thing that I also tell teachers and parents is, Jolly Phonics is outstanding. But it is not just with the sounds and the actions. It goes further than that.
It goes one step at a Yeah. time. Yes. And one step at a time with a lot of Yes, sir. patience. Because Yeah. we have Yes. children who know all their sounds, but yet cannot read. Yeah. So the basic skill Yes. that I stretch on is the skill of blending. Yeah. And the blending skill being, you have to guide the children to learn how to drag one sound to the other, so they're able to pick up the word. Yes. Let's do like I've told by now, because I may forget that. Okay. And then we can continue the conversation. Roberta xanım özünü tanış elədi və bildirdi ki, özü Qana şəhərində peşəkar müəllimələrdən biridir, eyni zamanda təlimçidir. Öz ölkəsində 2012-ci ildən etibarən layihələr başlayır dövlət məktəblərində xüsusilə və 2019-cu ilə qədər bu layihələri davam etdirir. 2019-cu ildə dövlət məktəblərində keçirilən Jolly Learning təlimi dayandırılsa da, ondan öncə də 2019-cu ildən sonra da bir çox özəl məktəblər Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramlarının məktəblərdə tətbiq olunması üçün Roberta xanıma müraciət edərək təlim istəyirlər və artıq ölkədə böyük bir işçi qüvvəsi yaranıb. Çünki Roberta xanım siniflərə daxil olur, öyrətdikləri müəllimlərin siniflərinə daxil olur və onların içərisinə ən aktiv işləyən müəllimləri təlimçi kimi seçərək Jolly Learning şirkətinə məlumat verir bu haqda və böyük olduğu üçün ölkə artıq ölkə daxilində 19 nəfər təlimçi fəaliyyət göstərir ki, bu da Jolly Phonics proqramının və Grammar proqramının ölkə üzrə yayılmasına yardımcı olur. Hal-hazırda dövlət məktəblərində olan Jolly Phonics üzrə təlimlər dayandırılıb, lakin özəl məktəblərdə hal-hazırda davam etməkdədir. Hətta bildirir ki, valideynlər proqramı öyrənməyə çox maraqlıdırlar. Çünki bizim dövrümüzdə, bizim ölkəmizdə olduğu kimi, digər ölkələrdə də valideynlər analitik formada ingilis dilini öyrəniblər. Bu da əlifba üzərində, səslərin üzərində deyil də, əlifbanın üzərində proqramın tədris olunmasına yardımcı olub. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, ona görə də valideynlərin bir çoxu analitik və sintetik metod arasındakı fərqi anlamırlar. Necə ki, bizim ölkədə bəzən valideynlər bildirirlər ki, niyə görə siz əlifba üzərindən deyil, səslər üzərindən eləyirsiniz və yaxud niyə uşaqlar evə gələndə bir sıra hərəkətlərdən istifadə edir. Misal üçün, Phonicsdə ə səsinin özünün deyilən bir action olur və yaxud l onun üzərində action olur, yəni hərəkəti olur və bu hərəkətlərlə, mahnılarla, nağıllarla səslər şagirdlərin yaddaşında daha yaxşı qalır. Və valideynlər bu haqda öyrənmək üçün artıq Roberta xanıma müraciət eləyərək ondan əlavə təlim tələb edirlər ki, biz də valideyn kimi təlimlərdə iştirak etmək istəyirik. Və Roberta xanım bildirmək istəyir ki, onların ölkəsində, Qana şəhərində Jolly Phonics proqramı kindergartendan etibarən, yəni bağça dövründən etibarən tətbiq olunmağa başlayır. Bu da şagirdlərin yaxşı baza təmin edir artıq. Bazı ilə təmin edir. Bizim ölkəmizdə məktəbə qədər bir leveldan, yəni bir mərhələdən ibarət olduğu halda, Qanada bu 2 mərhələdən ibarətdir. Kindergarten 1 and Kindergarten 2. Bu mərhələlərdən ibarətdir və bu mərhələlərdə artıq onlar Jolly Phonics proqramı üzərində işləməyə başlayırlar. Roberta, thank you so much for the information. And one more, Roberta xanım bildirdi ki, artıq 11 ildir təlimçi kimi fəaliyyət göstərməyə işləyir, yəni fəaliyyət göstərir. Okay. Let's go on, Ms. So, Yorkin. I was looking at I joined the Jolly Phonics project for Namibia, for Sierra Leone, and when we started the pilot in Ivory Coast, and then looking at these places and as compared to what we do in Ghana, I noticed that there's one thing that is key among the government schools. We all want our children to bring the knowledge from the home to the school. So you don't throw your local language away. How do you help the teachers to understand the concept of bringing Jolly Phonics into their local languages? So we try to do a blend. For example, in Namibia, their local language was the Afrikaans, and they use Afrikaans as a medium of instruction in the school at the time, and they were trying to do the Jolly Phonics to bring in the English language. So we went to do the training for them, and I was telling the teachers that when you go to your home, where the children are coming from,
We have Mhm. the various sounds that we encounter in Jolly Phonics, in the various objects that we pronounce at home. So always try to draw the children back home to bring their focus from home to the school environment. Then it brings a smooth transition for children, because as compared to the alphabets that teachers were using to teach, the ABCD is so fun. But if I come into my local language in Ghana, I speak the dialect of Fanti. And I speak the Fanti language. If I say atser is spoon. So if I have a spoon and I'm using it to eat, when I say spoon in English, I hear the sounds. When I say atser in my local language, I hear also. Okay, so why won't we bring that knowledge in our local languages to blend with what we do with Jolly Phonics? Then the children will feel at ease to come out and realize that this is nothing new to me, and they accept it. So maybe in Azerbaijan, their local languages, teachers can find out. Come again. The same thing. The so that same the teachers will just feel relaxed and flow with the Jolly Phonics. You see, it's nothing new. Actually, it's nothing new. It's only the scale of teaching that we have to hammer on it to make sure that teachers are going one step at a time. And the simple analogy that I always give to teachers is, when you're doing Jolly Phonics, just relax, okay? And put yourself in the shoes of when you're a teacher teaching mathematics. When you're teaching mathematics, you don't put all the concepts together. You go from one step to the other. I won't go and teach mathematics starting from multiplication, whilst a child cannot simply know how to put two objects together in addition. The same thing applies to English language, and the same thing applies to the Jolly Phonics. So what is the first step? The first step in Jolly Phonics, know my sounds. When I know my sounds, what do? I have to learn how to write the sounds. And when I'm learning how to write the sounds, we should have fun with the writing of the sounds. It shouldn't be so rigid. You curve, you do straight line. No. You just relax with the children. In some of the activities that I do for schools, I ask them to use thread, normal thread, or crocheting thread. Use it to form the objects. That is a writing skill. I ask the teachers to bring corn, the corn that we take. Sounds. I ask teachers to use stones to form letters. I ask teachers to even take sticks and break the sticks into smaller pieces and use them to form letters. So if all these things are available in our environment, some people use Play-Doh. And I tell teachers, how many schools can afford to buy Play-Doh? But you can go to the market and buy flour. The flour that you use in making your cake. Just buy flour, mix it with a little bit of salt and water, knead it into the dough, add colors to it, and then you have your Play-Doh. And children are using it as fun activities in the classroom. So these are some of the ways to go about Jolly Phonics to make it interesting. And Jolly Phonics is multi-sensory. So every child is involved. Every child. And the target of Jolly Phonics is especially for those who are struggling. Because I think that is where we leave a lot of the children behind. Our focus as teachers have always been with children who can easily do it. And because they can easily do it, we have fun with them. We do so many things with them. But there's a particular child in the class who is not being involved. It's just because the child is struggling. But that is what Jolly Phonics comes to help. And I remember, I can share with you, having the experience of a parent who came to me and said, she has a child who has a little bit of a challenge. They are yet to diagnose whether it is dyslexia or autism. They're not too sure. But the child has been through school all through, up to grade 5. And what the teachers keep telling the mother is, oh, let the child go through, let the child go through. But she said no. At a point, she was asking herself,
my child cannot just go through school. My child needs to come up with something until she came to me. And within 8 weeks, my dear, the child can read simple sentences. 8 weeks with the use of Jolly Phonics. Right. So it is the approach. Yes, you cannot find any other program who even helps the children to be able to read within 3 days once they learn. That's 3 sounds. 3 sounds. I'm getting 2 words already. Yeah. I have sat and I have art. I get my blending skills. It even helps the teachers because they can easily say, I know that in my country most of the parents are saying like what they saying, how long will it take my child to learn English? And some parents, even they don't trust their children at all. They think their children are weak, they cannot learn the language. Sometimes when they communicate with each other, they say, my child is not language learner and etc. because they have no idea about the synthetic methods like Jolly Phonics. So I'm going to translate native language as well. Xanım bildirmək istəyir ki, biz əgər şagirdlərimizi Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramı ilə öyrətmək istəyiriksə, tədris eləmək istəyiriksə, onu nəzərə almalıyıq ki, bunun üçün bahalı əşyalar almaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq onu nəzərə almaq lazımdır ki, Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramları multisensory proqram adlanır. Bizdə isə bu, yəni hər bir multisensory, yəni bütün hisslərdən istifadə olunan bir proqramdır. Yəni burada gözlə görmək, qulaqla eşitmək, eyni zamanda toxunmaq, toxunaraq öyrənmək və bir sıra formalarda tədris olma metodlarıdır. Və Jolly Phonics proqramı tanıdığımız proqramların içərisində demək olar ki, yeganə proqramlardandır ki, müəllimə o şansı verir ki, valideynin qarşısında deyə bilsin ki, biz sizin şagirdi, sizin övladınızı 3 gün ərzində oxumaq və yazmaq öyrədirik. Çünki proqram çox sintetik formada və çox necə deyərlər, sistemli şəkildə hazırlanmışdır. Elə sistemli şəkildə hazırlanmışdır ki, misal üçün səhv dediyimiz zaman burada sadəcə ilk 3 səsi öyrənməklə s, ə, t birlikdə öyrənib birləşdirməklə burada biz artıq uşaqlara oxuyub yazmaq öyrədirik. Mən bilirəm ki, bizim ölkədə də, eyni zamanda da Qanada bir çox valideynlər müəllimə müraciət edərkən bildirirlər ki, bəzən də aralarına danışarkən bildirirlər ki, mən düşünürəm ki, mənim uşağım, övladım dil öyrənmə qabiliyyəti zəifdir. Və ya bəzən deyirlər ki, heç dili öyrənməyə həvəsi yoxdur. Müəllim hazırlığını apararkən, yanına hazırlığı apararkən müəllimə müraciət edirlər ki, siz nə düşünürsünüz? Nə qədər zamanı ingilis dilində oxuya bilər? Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu eyni zamanda müəllimlərdə bir inam hissi yaradır proqram. Çünki müəllimlər inam hissi ilə valideynlərə deyə bilir ki, sizin övladınız ilk 3 gündə artıq dərsə gəldiyi ilk 3 gündə oxuyub yazmağı öyrənə bilir. Və Roberta xanım da qeyd elədi ki, biz ümumiyyətlə bahalı əşyalar almaq məcburiyyətində deyilik və ətrafımızda olan istənilən əşyadan istifadə edə bilərik. Qeyd etmək istəyir ki, Nambiya şəhərində təlimlərin birində elə müəllimlər olub ki, hətta orada adi bir butulka alıb onun üzərinə yazı yazmağa belə gücü çatmayıb. Ona görə də sadəcə onlar bayra çıxaran ağaclardakı yarpaqlardan istifadə ediblər. Yəni ağacların yarpaqlarının üzərinə yazı yazaraq uşaqlara bir növ söz kartları düzəldiblər, hansı ki, oradan uşaqlar oxuya bilir. Yəni, təbiətdə olan hər bir şeydən istifadə edə bilərik. Və yaxud elə valideynlər, elə müəllimələr olur ki, təbii olaraq Jolly Phonics tətbiq edərkən cürbəcür metodlardan istifadə edirlər. Bir çox valideynlər Play-Doh alırlar. Amma Roberta xanım bildirir ki, nə dərəcədə bütün valideynlər Play-Doh ala bilər? Ala bilməsə belə, biz onlara müəllimlərə daha asan yol öyrətməliyik. Misal üçün, adi bir unu alıb, undan xəmir düzəldərək, ona rəng vurmaqla da bir çox şagirdlərin bundan istifadə etməsinə yardımcı olmuş olaraq. Yəni, Jolly Learning proqramı ilə bir metod olaraq o qədər gözəldir ki, ətraf mühitdə olan hər hansı bir əşyadan, baxdığınız hər bir şeydən şagirdlərin öyrənməsi üçün bir əşya düzəldə bilərsiniz. Yardımcı olmuş olarsınız. Və eyni zamanda suallarımızdan biri bundan ibarət idi ki, ikinci sualımız bundan ibarət idi ki, what do you think what do you think about teaching Jolly Phonics as a second language in the country where the English is a second
second language? Roberta has already answered this question. Biz Roberta xanımdan ikinci sualımızı soruşacaqdıq ki, qeyd etmək istəyirəm ki, artıq Roberta xanım buna cavab verir və bildirdi ki, biz sualımız ona ibarət ki, nə düşünürsünüz? İngilis dili ana dili olmayan ölkələrdə Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramının tətbiq olunması nə dərəcədə effektiv olardı? Və o qeyd edir ki, biz bir çox yerlərdə bu proqramı tətbiq edəndə biz bilirdik ki, onların ilk dili, ana dili ingilis dili deyil. Amma buna rəğmən biz onlara sadəcə olaraq müəllimlərə deyirik ki, siz bunu sistematik şəkildə keçdiyiniz zaman şagirdlər, yəni böyük ehtimal ki, bu dili çox asanlıqla öyrənə biləcəklər. Misal üçün qeyd edir ki, Afrikada bir sıra vilayətlərdə müxtəlif dillər fəaliyyət göstərir və bu dillərin özünün, yəni bir-birlərini demək olar ki, vilayətdən vilayətə bir-birlərini insanlar başa düşmürlər. Çünki fərqli-fərqli ana dilləri var. Amma ingilis dilində biz onu nəzərə aldıq ki, mən indi öz ana dilimdə deyəcəm sizə. Misal üçün biz ana dilimizdə, onlar da bizdəki kimi əlifbana keçdikləri üçün uşaqlar yazdığı kimi oxuya bilmirdilər. Və demək olar ki, öyrənmə prosesi çox çətin çəkirdi. Amma Jolly Phonics-la tanışdıqdan sonra Roberta xanım bildirir ki, biz anladıq ki, necə ki bizim ana dilimizdə biz sözlərin oxunmasını, hərflərin adları deyil, səslərlə öyrədirik. Eyni zamanda da ingilis dilində formada öyrətməliyik. Misal üçün, əgər biz öz ana dilimizdə A-N-A eləsək, biz bu sözü heç cürə birləşdirə bilmərik. A-N-A, ana deyirik. Yəni, bu deməkdir ki, biz sözləri ana dilimizdə də öyrədərkən səslərlə öyrədirik, hərflərlə deyil. Eyni zamanda da Jolly Phonics-də. Əgər biz S-A-T desək, bu zaman bizim birləşdirməmiz sözləri mümkün olmaz. S-A-T. Bu heç bir məna vermir. Amma S-A-T səslərlə öyrətsək, təbii olaraq uşaqlar sət deyərək oxuya bilirlər və bu sözün həqiqətində mənası var. Go on, please. Let's continue with our third question. And thank you so much for the examples like floor and creating your own duff and about the leaves. It was really nice experience and a good example that if you don't have like kind of money to get something like items to provide the kids, again, still using the leaf from the environment, you can help them to have reading flashcards or the picture flash. Amazing experience. Only kind of well-known and experienced trainer could give this examples. And the question 3 is, do you use the program in private or government schools? You have already answered. And one more question is, why would you suggest schools choose or the parents choose Jolly program? Jolly Phonics is very effective. Why? I'm not saying this because I'm a trainer. I'm saying this because I have encountered it. I've used it for children. I recently had a child who was brought to me, and the child is around 13 years. And a child of 13 years who cannot read, she can't simply read a word like S. And what I did was, I need to take the child back to the simple basics of it, and that is the sound. So I took the child through the sounds, and because the child was matured, it was very easy, so I could put a lot of sounds together at a time. So for every day, I was doing one group of sounds. You know, the Jolly Phonics sounds are put into 7 main groups. So every day, I was doing one group of sounds. So that if it's on Monday, we are going to focus on 6 sounds. And we're going to have a lot of activities to do with the 6 sounds. I will ask her to pick objects that have the sounds in them that we have learned. I'll ask her to go and put the sounds on the wall chart. You see my chart behind me. So the child will come and identify the sound there. Yes. And so many activities. And then eventually the child will write it down. I did that for, and by 7 days, we have learned all 42 sounds. Before I start my blending. Because what I was going to do was, I was going to blend to get a lot of words. Not to limit me with the number of sounds that I do. And within a short period of time, this
read simple sentences. And simple sentences that are very decodable. And you see, that is what draws my attention to the fact that if you are in school, or you're a teacher, or you're a parent, don't be too worried about not getting decodable books to buy. Because, you've gone to the market, we are mentioning, every Jolly Phonics trainer you talk to is mentioning decodable books. Where can I get it? You can find some online. You can find some in the market. But if you don't get decodable books, I always say that try making decodable sentences yourself. So sometimes what I do in the training with teachers is we just take a cardboard and then we create our own decodable sentences. Okay? And then to make it fun in the classroom, I will ask teachers to get children to write their own decodable sentences from the words that they have formed. Wow. And then we hang this with a rope on our necks. So that if we have about 30 children in the classroom, every child has a sentence hung on the neck. And we will go around reading each other's sentence. Okay? So at the end of the day, look at the number of sentences that we have read. That is decodable. And that is fun. And I don't need a reading book to be able to do this fun activity. Okay? For example, if I take the first set of sounds, which is the satapin. Yes. I will not have any tricky word in there. So I don't give a sentence with a tricky word. I can just give you a sentence like Pat sat in pan. Pat sat in pan. Pat is pat. Sat is at. In is and then pan is an. And all these sounds from these words are in the first group of sounds. So it is not difficult. We can simply do it. Okay? And another thing that I will encourage teachers to also do, that as much as you have these decodable sentences and you have fun with the children, let them also be creative. As you give them the bottle tops, when you have your bottle top, you write the sound on top of the bottle top. And for example, if I give you a bottle top like this one, I can write the sounds on top of it, and as many as possible, we can use it to be forming words. And as part of segmenting, if I want to have dictation in the classroom, I can dictate words. And the words that I'm going to dictate to the children, I don't straight away ask them to write them in books. No. I ask them to use the bottle tops to form the words on their tables. And when I've done that activity and I realize that they are so conversant with what they are spelling, I use the same words to now dictate them for them to write in their books. And you see the joy that comes out of children when they are able to do the work. Okay? So parents can equally have these activities with the children at home, as well as teachers having these activities in the schools. And when we make the Jolly Phonics fun, as it's already fun, I can use my actions to create words. If I want to spell the word sat, I'll just do this, and I'll do the a, and I'll do the, and I've got the words. And when you ask the children to do some of these fun activities, it makes the children to really feel that learning is fun. What I notice is, like you said, that the teacher needs to be a creative teacher. Even if they started new by learning Jolly Phonics program and Jolly Grammar program, they can understand how to become a creative teacher, because Jolly Phonics and Jolly Grammar handbooks provide lots of worksheets. And you equally as a teacher, you have your lesson plan already prepared for you. So just read along the lesson plan and be creative. Don't be too stuck to what is in the book as well. Okay? Research. What I do is I do adaptability. I go online. I read other books. I don't just use Jolly Phonics books. But before I bring in any other book to add up to my Jolly Phonics, I make sure it is a par what I'm doing with what Jolly Phonics is asking me to do. And we have so many worksheets online. Go online, get worksheets, but make sure the worksheets you are using are in correspondence to what you are teaching at that level. So don't just go pick
pick any worksheet. Exactly. Don't just It's pick any based on worksheet and use it. And when you go to Pinterest, yes. Pinterest has a lot of activities there. Just pick the Yeah. activities and adapt them to whatever you are doing. And your class will be lovely. So I'm going to translate everything into my native language again. Ve sonuncu sualımız bundan ibaret oldu ki siz niye Jolly Phonics proqramını və Jolly Grammar proqramını valideynlərə və məktəblərdə tətbiq olunmasını məsləhət görürsünüz. Və Roberta xanım bildirdi ki, qeyd etmək istədi ki, öz təcrübəsindən yararlanaraq bildirmək istəyir ki, bir gün 13 yaşında bir uşağı onun yanına hazırlığa gətirirlər və Roberta xanım görür ki, uşaq ümumiyyətlə oxuya bilmir. Və bunun üçün o uşaqla yenidən oxumasına kömək eləmək üçün o lap başdan, yəni səslərlə oxumaqdan başlayaraq ona yardımcı olur və 7 həftə ərzində artıq uşaq tamamilə sərbəst şəkildə oxuyur. Eyni zamanda tricky word deyilən bir söz siyahımız var. Hansı ki, çətin oxunan sözlərdir. Onlarla birlikdə artıq bütün cümlələri və kitabları oxumağa başlayır. Və o səsləri günlərə və həftələrə bölür. Misal üçün, birinci həftə ilk biz onu belə adlandırırıq. First set of sounds. Yəni birinci səs necə deyim, birlikdə, yəni birinci səs mərhələsi. Bura S, Ə, T, İ, P-nə aiddir və həmin həftədə o qədər səslərin hərəkətlərini öyrədir, nağılları haqqında danışır, eyni zamanda müxtəlif çalışmalardan istifadə edir və cümlələri də elə formada qurur ki, o cümlələrdə olan sözlər yalnız o birinci setdə olan səslərdən ibarətdir. Misal üçün belə bir cümlə işlədir. Pat sat in pen. Bu bir misaldır və əgər diqqət eləsəniz görürsünüz ki, burada yalnız bu cümlədə yalnız birinci mərhələdə olan səslər istifadə olunur. Pat, P, Ə, T, sat, S, Ə, T, İ, İ-ni, P, Ə-ni. Yəni burada başqa heç bir səsdən ikinci mərhələdə olan, istifadə olunan mərhələdə olan səslərdən istifadə olunur. Yalnız birinci mərhələdən. Və daha gözəl bir, maraqlı bir aktivite bizə bildirdi ki, başqa bir vaxtda da şagirdlərdə yazı qabiliyyətini inkişaf elətdirmək üçün müəllimə onlara hətta heç əlavə kitab aldırmağa belə ehtiyac yoxdur. Şagirdlər balaca lövhələrdə öz cümlələrini qururlar, sonra onlar öz boyunlarından asırlar o lövhəni və sinifdə gəzirlər. Misal üçün, Şəhla Nazimin cümlələrini boynundan asılı cümlələri oxuyur. Nazim Fatihin boynundan asılan cümlələri oxuyur və sinifdə bir necə deyərlər, yəni hərəkət başlayır. Yəni uşaqlar hərəkət edərək bir yerdə oturmadan həm yazı qabiliyyətini inkişaf elətdirmiş olur, həm oxuma qabiliyyətini inkişaf elətdirmiş olur, həm danışıq qabiliyyətini inkişaf elətdirmiş olur və eyni zamanda sinifdə bir əyləncəli formada oxuma prosesi yaranır. Həqiqətən də gözəl bir misal idi və ümidvaram ki, gələcəkdə bizim müəllimlərimiz bu nümunədən istifadə edəcəklər. Və ya başqa bir formada sadəcə butulka qapaqlarının üzərinə səsləri yazıb yapışdırmaqla şagirdlərdə sözlər yazmağı inkişaf elətdirmək olar. Çünki yazı yalnız qələmdən və ya kağızdan ibarət deyil. Eyni zamanda butulka qablarının üzərinə səsləri yazaraq onların əllərinə kömək edərək ki, əllərindən istifadə edib butulka qapaqlarından sözləri yaza bilsinlər. Bununla da uşaqlar yazı qabiliyyətini, oxu qabiliyyətini inkişaf etdirmək istəyirlər. Və qeyd etmək istəyirik ki, bir daha Jolly Phonics və Jolly Grammar proqramlarını tətbiq edərkən siz özünüz də öz əşyalarınızı hazırlaya bilərsiniz. Bunun üçün Pinterest proqramından da istifadə edə bilərsiniz. Pinterestdən də əlavə çalışmalar əldə edə bilərsiniz. Digər təlimçiləri də dinləyərək onlardan yeni çalışma növləri öyrənə bilərsiniz və s. Və bir cümləsi çox xoşuma gəldi. Roberta bildirdi ki, teacher needs to be creative. Yəni, müəllimə mütləq yaradıcı olmalıdır. Yaradıcı müəllim isə əyləncəli tədris mühitini təmin etmiş olur. Əyləncəli tədris mühiti isə oxuyan şagird, öyrənən uşaqlar deməkdir. Thank you so much for your opinion. I just want to add one more thing. I can see there's something in your hand, which we call the Jolly English. And Jolly English, not really to talk about Jolly English as much as it helps, because that lays the foundation before you go to Jolly. But to bring out to bring out the idea of what was behind creating Jolly English. You know,
we are teachers not just for, especially when it comes to the kindergarten classes and the primary classes. We don't just teach one subject. I am not a specialist in one subject in my class, but I have the advantage of teaching my children numeracy, nature science, art and craft, and all others. How then do I make Jolly Phonics relevant in all these subjects? Okay. For example, with the Jolly English material that you're holding, there's so many story outlines in the Jolly English books where they are talking about the garden. So when you go into the Jolly English book, you find a page about the garden. And the garden, where do you go? You go to the garden to see so many things there. You see the soil. If you talk about the soil, what sound are you hearing? You're hearing the sounds. Okay? I want to go into the garden and I want to dig. When I'm digging, I hear the sound D. I hear the sound E. I hear the sound G. So as you relate whatever subject you are doing and bring in to the Jolly Phonics, you realize that children realize everything that they are learning in school is interrelated. Yes. Exactly. Yes. And it's very important that as important. a teacher, how do I blend the Jolly Phonics that I'm teaching into other subject areas? If I'm doing numeracy, and Jolly English is guiding you to do numeracy as well. How many sounds do I hear in a particular word that I mentioned? So children are counting. If I mention the word sand, and I'm talking about the sound ah, how many ah do I hear in sand? I hear one ah. So meaning that as we are counting, we are dealing with sounds as well. So let us make it fun. Let us integrate it into the other subjects. And then the children will get to know that Jolly Phonics is fun. Jolly Phonics is everywhere. We can't separate ourselves from Jolly Phonics. Yes. And it is a world research program that really helps. That really helps. And it has a lot of rich materials. A lot of rich materials. Yes, sometimes in Azerbaijan they think that the Jolly Phonics is not a wider program. That's why I decided to do this 15 minutes talk with trainers from all over the world to understand that the Jolly Phonics is not based only in England. It's in Ghana, India. It's in South Africa. It's in Namibia. It's in Ivory Coast. It's even in French-speaking countries like Gabon, like Togo. It's everywhere. It's everywhere. Yes, that's what I've done exactly. Bir daha bildirmek istedik ki Jolly English hal-hazırda tutduğum bu flashcardlar Jolly Phonics proqramının ilk mərhələsinin 3 istifadə olunan kartlardır və bu kartlar müəllimlərə kömək eləyir ki, sözləri öyrədərkən inteqrasiyadan müxtəlif fənlər üzrə inteqrasiya edərək şagirdlərə sözləri öyrədə bilsinlər. İnteqrasiya bildiyiniz kimi dil təlimində önəmli məsələlərdən biridir. Və mən Roberta xanıma öz təşəkkürünü bildirirəm. Bütün təcrübəsini bizimlə bölüşdüyü üçün və bir daha gələcəkdə başqa bir təlimçi ilə görüşmək ümidi ilə. Roberta, thank you so much for sharing your experience with us. It was really wonderful. Even I myself learned about the most interesting part was writing on the leaf, and at the same time making the sentences and then hanging on the neck. Probably we'll be doing it in the future. Thank you so much for your and I wish you all the best. We will welcome you in as well. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.